jedem Mal besser, wo wir hin. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. War ich das? Der Mann macht Dinge kaputt. Macht nichts, wir sind übrigens zurück hier auf der Sony PlayStation Bühne mit unserem nächsten Programmpunkt. Das ist nämlich ein Titel, ich würde sagen ein Franchise, ja, denn diesen Titel gibt es schon ein paar Mal häufiger. Ja, Wolfenstein. Jetzt habe ich die 10 in der Hand, vielleicht geht's. Wolfenstein ist ja eine Sensation, ne? Mir macht es richtig Spaß. Wir wandern in dieser Version von Wolfenstein ins Paris der 1980er Jahre. Und es wird dramatisch, denn ihr spielt die Töchter vom BJ Blazkowicz. Das ist, und jetzt, ich habe es mir gemerkt, der Held der zweiten amerikanischen Revolution. Und alle so, hä? Wann war die? Mehr finden wir dann im Game heraus. Also ihr spielt entweder Jazz oder Soft und es ist ja ein Koop-Game, das heißt die erste Koop-Nummer von Wolfenstein und entsprechend geht es da richtig zur Sache. Ihr könnt das natürlich mit eurem Partner oder mit der KI spielen. Es gibt die Deluxe-Version des Spiels, das bedeutet, es müssen sich nicht beide das Spiel kaufen, sondern man kann einen Code dann weitergeben. Das ist natürlich ganz praktisch, weil wenn ihr mit euren Freunden spielen wollt und ihr habt diese Edition, dann könnt ihr im Prinzip das Ganze weitergehen. Derjenige kann mit euch kostenlos mitspielen, weil wenn es ein Koop-Game ist, wollen wir schließlich auch zusammen spielen. Das macht viel, viel mehr Spaß als alleine. Richtig. Apropos zusammen spielen, beziehungsweise macht mehr Spaß als alleine. Wir wollen natürlich gerne auch mehr Spaß hier oben auf der Bühne haben, deswegen haben wir noch jemanden mitgebracht. Wir haben einen Gast. Diesmal ist es Senior Game Designer von Wolfenstein. Also wirklich jemand, der sich damit auskennt, der alles darüber weiß. Ja, und deswegen würden wir euch bitten, einen warmen und herzlichen Applaus für Mr. Andreas Öjerfors zu rufen. Jetzt geht's los. Andreas, nice to have you. Hi, good to have you here. Yeah, would you sit down in the middle? That would be great. Das heißt, jetzt müssen wir ein bisschen mit den Sprachen rumjonglieren. Ja, ich würde sagen, du machst mal auf Englisch und ich übersetze auf Deutsch. Das, was ich übersetzen kann. Ich bin mir absolut sicher, dass der Mann alles hinkriegt. All right, Andreas, you're obviously here to talk about Wolfenstein. You've got a new title, and I got told already that you worked on the previous ones as well, because there had been multiple Wolfensteins. It's a franchise, it's a storyline that takes us through the entire world already. Tell me a bit more about your personal involvement in Wolfenstein and the entire world of it. Oh boy, well I have had a few different roles actually. So when I started working with machine games back in 2011, when we were working on Wolfenstein: The New Order, I started out as a gameplay scripter, basically working on the levels themselves and making sure stuff happens, like a door can open and the enemies are there, and you know all the functionality like that, make sure that works. And then for Wolfenstein 2, I started working as a game designer, which means I work on the systems themselves that drive the enemies and the weapons and all the rules of the game. You know, what can the player do in the game world and how does the game world respond? That's my job now. Okay, alles klar. Also Andreas, beziehungsweise René hat ihn gefragt, was eigentlich Andreas spezielle Rolle in dem Spiel ist und meine Rolle rückwärts auf diesem Stuhl. Also was seine spezielle Rolle in dem Spiel ist, und er hat gesagt, zu Beginn, als die ersten Teile entstanden, hat er noch wirklich direkt im Game gearbeitet, also daran mitdesignt, wie öffnet sich dann eine Tür, wie geht die wieder zu, wie bewegt man sich in dem Spiel und so weiter. Und jetzt ist es quasi einen Schritt zurückgegangen, er ist zum Designer geworden und macht das Ganze, das große Ganze, wie funktioniert eigentlich alles zusammen. When we talk about Wolfenstein in general and the whole, let's say, change from title to title, now that you've got a new one, there's actually a feature that is new to Wolfenstein. Can you tell us a bit more about, when it comes to the co-op, why did you choose to go that way as a new thing to Wolfenstein in general? Well, I'd say that, you know, we're fans of co-op games, and a lot of us have always wanted to make a co-op game. And when you look at kind of the rhythm of how we make games, we make this big game like Wolfenstein: The New Order. It takes 3 years. We basically start from scratch. And then once we're done with that, we make a kind of smaller product, which takes a year and a half, where we kind of continue to build upon the previous game and do some new things. And that's, you can see that with the Old Blood, which was the second Wolfenstein game we did. And then we did Wolfenstein 2, The New Colossus. It was one of the big games. And now we did Wolfenstein Youngblood, which is, again, kind of this side story. And when we're doing these sort of side stories, we allow ourselves more freedom to just try out different things. So with Wolfenstein: The Old Blood, we went back into the 1940s, and you could fight zombies. And you know, the big Wolfenstein games, we would never have zombies. It's just something we allowed ourselves to do as a tribute to
Return to Castle Wolfenstein, that old game. And this time we wanted to try a few different things. So we tried co-op, and we tried more kind of open-ended structure to the level design and to the game systems, so you can kind of play the game the way you want to play it. Okay, ich versuche das mal alles ein bisschen zusammenzufassen, also eine ganze Menge. Der René hat gefragt, wie es dazu kam. Das ist ja die erste moderne Koop-Wolfenstein-Version, die sozusagen jetzt entstanden ist. Und Andreas hat gesagt, wir versuchen halt immer, uns 3 Jahre Zeit zu nehmen, um ein großes Spiel zu bauen, um ein großes Wolfenstein auf den Markt zu bringen. Und dann in der zweiten Version haben wir ein bisschen mehr Platz zum Spielen, wie zum Beispiel bei der letzten, bei dem Youngblood, dass sie Zombies mit reingenommen haben und tatsächlich dagegen Zombies gekämpft werden kann. Solche Spielereien erlauben sich im Großen halt eigentlich nicht. Und bei dieser Version, bei dem Youngblood, haben sie sich halt gedacht, okay, was können wir noch machen? Und haben dann gesagt, okay, den Koop-Modus wäre geil, weil sie alle Koop-Fans sind. Natürlich sind auch alle Gamer in der Produktion und entsprechend geht es dann darum, ein bisschen freier zu sein und das Spiel auch vom Design her freier spielen zu können, in der Koop-Version dann jetzt speziell. So we know that we're taking the bigger title, as you said, and then getting into the new one, playing a bit more with mechanics and playing. You've got time for that, you do all of that, but we know that one of the big strong factors of Wolfenstein was always that alternative world and the storyline you create for it, which is probably one of the hardest tasks because it needs to be a world that we can believe in. Yeah. Can you tell us a bit more about Youngblood and the times and the world we're in for that game? Yeah, so we tell our alternate history stories, and but they're always kind of exaggerated. So that's kind of a balance we're walking, and we're trying to execute on every time. That we want to tell a story you can believe in and you can care about, and characters you can care about and have empathy with. But we also want to tell this kind of bold, kind of twisted and exaggerated story. We tell the story a bit different in Wolfenstein Youngblood, and part of that is just because it's production-wise, it's a smaller game. We did it in a year and a half together with Arcane. But part of it is also that now when we do a co-op game, we want to leave more room for the players to kind of tell their own story. We can't just have a lot of cutscenes and events and stuff. You want to give the two players playing together the chance to tell their own story in this setting. Okay, also René hat ein bisschen nach der Story beziehungsweise auch nach der Zeit und nach den Hintergründen gefragt und Andreas hat gesagt, natürlich sind sie immer sehr bemüht und arbeiten hart daran, das glaubhaft zu machen. Es muss halt natürlich irgendwie eine Parallelwelt sein, die man als Spieler aber auch nachvollziehen und glauben kann, sonst macht es ja keinen Sinn. Aber bei ihnen war es jetzt gerade auch in der Kürze der Zeit, in 1,5 Jahren haben sie das Spiel ja produziert, wichtig, dass es vor allen Dingen Spaß macht, das zu spielen und dass man das in diesem Fall ganz speziell mit seinem Partner, also in der Koop, ganz frei spielen und weiter und selber entwickeln kann, sodass es halt möglichst viel Fun macht. We heard about the co-op mod a lot already. Even in this talk, it's like it's the main feature of Youngblood. It's a different way of playing Wolfenstein. Can you tell us a bit more about the actual mechanics? We all know how normally online gaming works, and most of us played co-op games along the line, but there are many different ways of playing all together. So how does it work in Wolfenstein? If we play together, what's the unique experience that we get when we're doing it? Well, I mean, this is the first time we make a co-op Wolfenstein game. So we haven't done anything like that. So for us, it was a huge challenge. So the big challenge then for us when we make, except for the kind of technical challenge, the big challenge for us was to create fun co-op. And the big lesson we learned there was that you can't just add another player into Wolfenstein and expect that to be fun. You need to actually create gameplay and systems for the two players to cooperate over. So yeah, we have some gating, you have some doors where you might need a code that your friend needs to get, but the core of it is the combat, because that's the core of Wolfenstein. So in Wolfenstein Youngblood, we selected a few of the bulkier, bigger, monstrous enemies, and we said, okay, this time they're going to be quite a bit more difficult to fight and kill. So you're going to need to be two players to take them out. So the super soldier that we have in every game is an example where this time, one player might want to draw the fire of the super soldier while the other player might want to flank him and shoot out his backpack or something. So yeah, we tried to create these focal points in combat where the players need to meet up and help each other to defeat these enemies. So we tried to make a mix between, the tougher enemies and, the normal enemies that you can kill very quickly, like our soldiers. We still want to have that intense flow of the game,
but we wanted to mix that up with more difficult gameplay focal points for the players. Okay, also René hat gefragt, der Koop-Mode ist halt quasi allgegenwärtig, ist der große Mittelpunkt jetzt der neuen Version, wie sie sich ganz speziell, man kann Koop ja auf viele verschiedene Arten und Weisen spielen, wie sie sich ganz speziell darauf bezogen haben, beziehungsweise wie sie das ausgearbeitet haben. Und Andreas hat gesagt, dass es natürlich für sie erstmal eine ganz große Herausforderung war, aus Wolfenstein ein Koop-Spiel zu machen und dann aber sich vor allen Dingen auf die Gegner konzentriert haben und gesagt haben, okay, wir wollen halt etwas schwerere Gegner kreieren, die man auch wirklich nur zu zweit besiegen kann, sodass man mit seinem Mitspieler irgendwie eine Strategie entwickeln muss, um zum Beispiel diesen Final Soldier dann zu besiegen, beziehungsweise am Ende erfolgreich zu sein im gesamten Spiel. Es gibt also leichtere und auch schwerere Gegner und man muss dann halt immer entsprechend entscheiden, wie arbeiten wir jetzt zusammen, um den nächsten Platz zu machen. So it's that super soldiers. Obviously, super soldiers are super soldiers because they get even stronger. But we know when people dream about Wolfenstein, the next one is always about combat, especially weapons. Because you guys designing crazy stuff that people have a lot of fun with in the levels. Is there anything in Youngblood where you're like, oh, we built this, it's a new version of a weapon, it's a new weapon entirely that people will absolutely love? Well, one of the things that is really important to us as a studio is our gunplay and our combat. And so we have an entire team just dedicated to the gunplay and shooting the guns and running through the world, vaulting, just people trying to make that first-person experience as good as we possibly can. And for every game we make, we try to up the game on that. And there are a couple of new weapons in Youngblood. We have like an Uzi, but we also have a really cool Tesla gun shooting electricity. So we can fight multiple enemies at the same time, shooting out different arcs to different enemies. It's a lot of fun. And that was actually something that was in a couple of earlier Wolfenstein games before we did Wolfenstein. Like Return to Cost of Wolfenstein had one, and the 2009 version of Wolfenstein had one. So we wanted to take that, because we're fans of those games, and kind of make it into our own thing. A machine games weapon, basically. Okay, also René hat über die Waffen gefragt und ob es wieder spezielle Entwicklungen gibt und sowas. Er hat gesagt, das Gun-Game generell ist ihnen halt sehr, sehr wichtig, sodass auch diese First-Person-Shooter-Erfahrung mit drin ist. Und dann ganz speziell die Tesla-Gun, auf die eingegangen, also eine Elektroknarre quasi, die Elektroschocks verteilt, und zwar in Multi-Angle, wie sagt man, in unterschiedlichen Winkeln ihr alle möglichen Leute erreichen und abknallen könnt. Gunplay, like as a core feature, and obviously being one of the strongest points of Wolfenstein, especially if you read all the feedback. But all of that is stuff that you can obviously read up, right? There's a lot about Wolfenstein already out there. Everyone knows what's coming. Give me something personal from your studio about Wolfenstein. What is something when you work on your title, since that's not your first Wolfenstein, and you probably were very attached to it, what's really personal about your studio when you do those specific games? I can tell you a story that I think I share with a number of people at work, where what Wolfenstein means to us. And I was a kid, back in 1992, I was, 11 years old when I first saw Wolfenstein 3D. It was in a hardware store in my little hometown in Sweden, and I saw the game running, and that just blew my mind when I saw it, because it was the first time I saw a game where you really entered the game world. You saw it from the main character's eyes. So taking that game, looking at Wolfenstein 3D, and trying to translate into this modern game, which we did with Wolfenstein: The New Order, that was fantastic for us to do. And you know, when we looked at Wolfenstein 3D, we let that be our inspiration for Wolfenstein: The New Order. But if you look at the game now, the old game, Wolfenstein 3D, it's not a great game anymore. It really isn't. It's so old. But what we tried to inspire us was not the game you can look at today. It's what we remembered playing, what it meant to us at that moment when we first saw it and we first played it, and it blew our minds. We wanted to create that feeling.
Okay, das ist eine super schöne Geschichte. René hat ja gefragt, was kann er uns Persönliches erzählen aus der Produktion, aus der Entwicklung von Wolfenstein Youngblood, beziehungsweise generell, wenn Sie sich an so ein Spiel setzen. Und er hat gesagt, das ist tatsächlich irgendwie für alle, was er mit vielen seiner Kollegen teilt, ist, er war 11 Jahre alt, als er seine erste Version von Wolfenstein gesehen hat, wo er so gecatcht war und zum ersten Mal gespielt hat und zum ersten Mal festgestellt hat, okay, in diesem Spiel bin ich plötzlich mittendrin, diese First-Person-Shooter-Visualität, die er da hatte. Und das ist genau das, nicht im Grunde genommen das, was sie zu reproduzieren versuchen, also nicht die Qualität des Spiels von damals, weil das ist natürlich inzwischen völlig veraltet, aber das Gefühl, das sie alle hatten, als sie zum ersten Mal Wolfenstein gespielt haben, das versuchen sie wieder aufleben zu lassen bei jedem neuen Titel, den sie entwickeln jetzt. We talk about atmosphere and feeling. This time we dive into the 1980s in Paris, actually. And you guys are quite known for the humor that carries this game through all the missions and all that. Is that something that, do you create that kind of storyline from the get-go with all the humor, or is it something that you guys add later on to give that unique Wolfenstein feeling? Well, in a way, all of those things happens at the same time. You know, you start thinking about what kind of gameplay we want, and this time we wanted co-op, so that's a big new thing. You start thinking about the storyline, you start thinking about the characters themselves, you start thinking about the locations, and all of those things feed into each other. So, you know, that we wanted co-op meant, okay, we need 2 characters. Okay, maybe we should use the twins that we already had planned. Like, we knew that BJ and Anya are gonna have kids, they're gonna have twin daughters. Let's jump into the 80s where we could use them as the protagonists of the game. So all these different ideas when you start the game bleed into each other and shape each other. Okay, René hat nach dem Humor gefragt, der für das Spiel sehr bekannt ist und wie sie den entwickeln und ob es dann hinterher dazugefügt wird oder direkt am Anfang mit entsteht. Und Andreas hat gesagt, es ist im Grunde genommen passiert alles gleichzeitig, wenn sie das Spiel entwickeln. Also sie sagen, okay, was soll das Setting sein? Was sind eigentlich die Protagonisten? Wie sollen sie funktionieren? Koop ist der neue Modus. All das müssen wir jetzt irgendwie zusammenfassen und das alles findet sich mehr oder weniger zusammen, wie so einzelne Puzzleteile, die dann zu einem großen Ganzen wachsen. We highlight the co-op that often already, yeah, but we know there are also players that play alone, right? Not everyone has a friend around that at the same time, or sometimes are playing during the night, there's no one online anymore, I couldn't play with anyone. How will it be for me then? If I play Wolfenstein alone, a game that is meant to be co-op, how is my experience? Playing alone? Yeah. Yeah, that was also extremely important to us because we didn't want to make a game where you have to play with someone. So from the very start, we decided we're going to make this AI companion so that your sister can be controlled by an AI. So you're going to we tried to make that game experience as similar as possible to playing with a buddy or someone random online, basically. So we worked a lot on creating a great companion, trying to make her feel like your sister. You have banter back and forth between the sisters all the time. And we really try to make sure that the AI companion shouldn't be frustrating. She should never kind of mess up your situation. She shouldn't steal your kills, but she also couldn't be too weak, right? Because the whole game is balanced and built for 2 players. So when you're playing with an AI companion, your AI sister really needs to do her part in combat. Okay. René hat gefragt, wie es denn ist, wenn man dieses als Koop geplantes Spiel halt mal alleine spielt, weil vielleicht nachts keiner online ist oder weil man einfach aussieht wie René und keine Freunde hat. Da hat Andreas gesagt, haben sie also sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, um das zu schaffen, um die Artificial Intelligence, die AI so zu konstruieren, dass sie dir als Spieler hilft, dass ihr gemeinsam tatsächlich dieses Schwesterding irgendwie stattfindet, dass die beiden halt tatsächlich sich wie Schwestern verhalten, aber dass vor allen Dingen, dass sie dir auf gar keinen Fall reingrätscht und eine gute Aktion kaputt macht oder aber umgekehrt richtig mithilft, wenn es darum geht, die stärkeren Gegner zu schlagen, und das haben sie, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Will the storyline in Youngblood, since it's now in the 1980s, will it actually open new, you said you got the stories in the background already, you knew you will have twins and all that. Does it open with every game more of the world so that you guys got what to decide to, what to do for next title, where do we go, which country do we want to be in? So we have an idea of the big story arc of Blazkowicz, basically. And this story is kind of after the big BJ Blazkowicz arc. So this is in the 80s.
and it's yeah. So from the very start, we had an idea of a trilogy. We would like to do 3 big Wolfenstein games, and we've done the New Order and the New Colossus. So we have a big idea of the story we want to tell, but we also never save anything for the next game or anything. If we have a great idea, if we have something we think is really cool and that we would like in the game, we don't say that. We try to use it in the game we're working on. Okay, also René hat nochmal gefragt nach der Gesamtstory. Gibt es eine Idee auch für die Zukunft von Wolfenstein? Und Andreas hat gesagt, wir haben schon im Grunde genommen ein großes Ganzes im Kopf, wie das Ganze sein soll. Wir haben die Idee von 3 großen Wolfenstein-Spielen. Das heißt, es geht auf jeden Fall weiter. Aber wenn Sie jetzt eine gute Idee haben, dann sparen Sie die sich nicht auf, sondern es geht halt dann in die Vollen und dann müssen Sie halt noch eine gute Idee entwickeln. Many good ideas. I mean, that's making great games, but every one of us, I would say so, I guess everyone has, a favorite moment in the game, right? Like, it's a favorite enemy, it's a favorite weapon, it's a favorite line of the character. What's your favorite line, or what's your favorite moment of Youngblood? Well, when you said you're my favorite line, I immediately actually think back to the first Wolfenstein game we did, which is the New Order, when Blazkowicz, who has waken up after 16 years in a coma, and he realizes that the Nazis won World War II and have taken over the world, and he ends up in a museum over the Nazi space exploration, and he sees some placard or something saying that, you know, the Nazis landed the first man on the moon, and his response is, "Fuck you, moon." That's such a fantastically stupid line. I love it. Okay, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das so jugendfrei übersetzen kann, aber es hat wahrscheinlich jeder ungefähr verstanden. Also René hat gefragt, ob es eine Lieblingsline, einen Lieblingssatz in dem Spiel gibt, und Andreas hat gesagt, ja, es ist in dem ersten Spiel, als Blazkowicz nach 16 Jahren Koma wieder aufwacht und realisiert, oh Mist, die Nazis haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen, und es kommt im Fernsehen oder im Radio eine Nachricht, dass die Nazis den ersten Menschen auf den Mond gebracht haben, und Wolfenstein schaut da halt hin und sagt, "Fuck you, Moon", also fick dich, Mond. Ich sag's jetzt einfach mal so, ja? Ich übersetze ja nur, meine Lieben. I was waiting for that translation. That was great. I was like, so yeah, what he will do? That will be interesting. Yeah, it's a hard one. No, I really like it. I mean, that's one of the, when it comes to personal experience in Wolfenstein, it's a game that is brave enough to create a new world, create a humor that is sometimes close to crossing a line, maybe, but it's something that everyone likes about it, right? It's like it's speaking out there, going out there and doing a game that's just about having fun in a slightly surreal world. Is it something, when you think about Wolfenstein, when you think about Youngblood, is there anything that you took out because you said that might be too crazy? So we kind of have a rule about that we don't limit ourselves. So I've spoken quite a bit to our creative director about this, Jens Mattis, and he has this idea of that we never limit ourselves. If we have an idea, even if it's very wild and probably very over the top, if we think it's great, we're going to do it. And he believes, and I think we've shown that to be true also, that it's about the execution, the craft. How do we tell that? How do we show that? How do we portray that? As long as we do a great job at how we portray it, we get away with it. And so far we've gotten away with all of it, I think. Okay. Es ging nochmal um den Humor. René hat gefragt, ob es gibt diesen ganz speziellen, auch sehr grenzwertigen Humor, und ob es da irgendwo eine Regel oder eine Grenze gibt, wo Sie sagen, nein, habt ihr schon mal was weggeworfen, weil es halt einfach zu hart war. Und Andreas hat gesagt, tatsächlich gibt es genau eine Regel, und die Regel ist, nichts wird weggeworfen, wenn es gut ist. Also es gibt keine Grenze. Ja? Wenn es richtig gut ist, wenn es trägt, wenn es die Story voranbringt und wenn es richtig einfach nur bedingungslos genial ist, dann kann man es nicht rausschmeißen, dann wird es drin bleiben. Und das haben sie mehrfach bewiesen. Since we're coming to an end, and I know that there are a ton of Wolfenstein fans out there on the internet, because I check some of the forums, because I'm always trying to follow gaming, and people are waiting every single time in this new news piece. Is there anything that you want to tell people out there that are fans of Wolfenstein about what to expect from Youngblood, or maybe things they should really, really know because it will be awesome? For people who haven't played Youngblood yet, well, there's stuff that still makes. I worked on the game for a year and a half, and the thing that
still makes it feel fresh to me is the co-op experience when you play with someone else. Because every time you play with someone else, they're going to do new choices. They're going to approach combat scenarios in a different way. So it always feels fresh. And I think that this game is a partnership with Arcane, the people who did Dishonored. So they had a huge impact on the level design of Youngblood. So if you want to experience a Wolfenstein that is much more open-ended in its level design and where you can truly play the way you want to play, you can approach these combat scenarios in any way you want. That's really that's what we try to achieve, basically. Okay, also René hat nochmal gefragt, was vielleicht ganz persönlich für die großen Fans des Spiels, die Community ist riesig, wenn man es sich online anschaut, vielleicht ein ganz besonderes Gimmick ist oder ob es irgendwas gibt, was Andreas Ihnen sagen will. Und er hat gesagt, diese neue Version mit vor allen Dingen eben dem Koop-Inhalt ist für ihn halt einfach das Wichtigste. Also wenn ihr daran interessiert seid, ein Spiel besonders frei spielen zu können, am Leveldesign halt mitwirken zu können durch die Kooperation, unterschiedliche Herangehensweisen, wie ihr einen Gegner besiegen könnt, anzugehen, dann ist das Spiel genau das Richtige für euch und solltet es unbedingt ausprobieren. All right, Andreas, thank you very much. That was great insight on Wolfenstein Youngblood, and that means that we're done with that part, obviously. So thank you very much for joining us here on the stage. Once again, that is Andreas Öjerfors from senior game designer. It's something I really want to highlight because that's a title that I would take it. You wouldn't do it? I would be senior game designer. Definitely, for sure. Let's do it. So if you lead a new one, right, just make sure that you hire me, all right? You're welcome. Ja, René hätte also gerne Andreas Job und Andreas ist, glaube ich, nicht ganz hundertprozentig begeistert. Wir machen auf Deutsch weiter für alle, die hier an der Bühne sind und noch bleiben wollen, denn jetzt gleich, so langsam nähert sich hier schon die Schlange. Ihr wisst weshalb. Hideo Kojima wird später hier sein zur Autogrammstunde. Vorher gibt es aber noch Journey to the Savage Planet. Auch da werden wir Ingame-Views haben. Das ist wahr. Es ist noch jede Menge Content hier auf der Sony PlayStation Bühne, den ihr auf gar keinen Fall verpassen solltet. Journey to Savage Planet, wir haben die Autogrammstunde und dann sehen wir auch nochmal Eileen, die Rückkehr auf die Stage hier und geben eine weitere PlayStation raus. Also wenn ihr die Chance haben wollt, eine PlayStation zu gewinnen, dann müsst ihr hier sein in Halle 7 am PlayStation. Und 17:15 Uhr. Dankeschön, Andreas. Thank you, Andreas. Thank you. Danke euch. Goodbye.